Okay. So we're going to start with chapter 1. With chapter 5, which is the state of matter, and we're going to start with the gas law. So gas law is just the recap from the experiment 4 that you have done the past 2 weeks, I think. So the past 2 weeks kita dah buat dah eksperimen for gas law. Okay. So by the end of this lesson, you should be able to explain the general properties of the gas, okay, and then you should be able to define the Boyle's, the Charles, and also the Avogadro's law, okay, and then you should be able to sketch and interpret the graph of the Boyle's and Charles law, and the last one, you should be able to perform calculation involving Boyle, the Charles, and the Avogadro's law. So kita akan start buat calculation balik lah, sebab in previous chapter, which is chapter chemical bonding, kita hanya drawing. So, and in this chapter, kita akan start buat calculation balik. And the calculation is quite straightforward and it's quite easy. As long as you understand the mole concept, then awak boleh jawab dah soalan untuk gas ni. Okay. So, we're going to start with the general properties of the gas. This one just the recaps on what you have learned in the secondary school. Okay, so gas has a very low density. So if we take a look at the particle arrangement inside the gas, okay, so macam mana partikel dalam gas tu kita susun dalam satu container? Jarak-jarak ke rapat-rapat? Jarak-jarak. Jarak-jarak kan? Yes, and the distance between the particle is very far apart. So if I draw, so let's say if this is the container and the circle one is the gas particle. So if you see the distance between the particle is very far apart, so that means the gas particle will occupy more volume. So we know that the density is equal to mass over volume. So if the particle occupy more volume, so the volume increase. So what happened to the density? Decrease. So the density will decrease. That's why most gases they will have lower density compare their solid or compared to their liquid. Okay. The second one is gas can flow easily. Gas can flow easily because the distance between the particle itu is very far apart. So the particle itu boleh slip through with each other. So that's why lah kalau any gases kita boleh senang kita nak salurkan dalam pipe. Macam gas masak kan, gas masak kan ada pipe. Kalau awak guna induction cooker tak adalah, tapi kalau awak masih guna dapur gas, pipe tu function kenapa normally the fuel that we use in our home is in the form of gas, because the gas can flow easily and kita boleh transfer di senang dalam pipe. Okay, so the third one, okay, gas are very weak intermolecular forces. Sebab kalau awak nak explain the properties or the physical properties of the gas, is always depends on the particle arrangement dalam gas tu. Okay, intermolecular forces, recap untuk yang kita dah belajar dah last chapter. Intermolecular forces is the forces of attraction between the molecule. Okay, so if the two molecules located near each other, that means the intermolecular forces is very strong. But if the distance between the particle is very far apart, so that means the attraction dia akan makin weaker lah. So that's why gas, there are the weak intermolecular forces compared to solid, compared to liquid. Okay, and then the volume of gas will change with pressure. Will change with pressure. Ini kita akan belajar hari ni lah. So contohnya macam tayar. Okay, tayar yang flat, tayar kereta yang flat, volume is very small. So once awak dah pump tayar tu, maknanya awak dah masukkan gas dalam tu. So kalau awak tengok the volume dalam tayar tu makin lama makin besar. Volume tu makin lama makin besar. Same goes kalau awak ada satu silinder dan awak letak piston. Okay, dan awak letak satu piston. So if the pressure exerted by the piston is great ataupun is very high, very huge, so awak apa akan jadi dekat volume tu kalau pressure piston tu besar? Volume decrease. Yes, the volume will decrease. So at the same time, kalau lah if I increase the pressure inside the container ni, kita akan tolak piston tu ke atas, so maknanya makin lama makin besar. Okay, so the volume of gas will change with temperature. Okay, so the volume of gas will change temperature. So for example, macam hot air balloon. Dalam hot air balloon, sebelum kita pasang api kan, dalam hot air balloon kan ada api dalam tu. Sebelum kita pasang api tu, the balloon tu is very flat. Dia flat je, dia deflate lah, dia deflate.
But once you turn on the gas, so kita akan provide heat dalam balloon tu, so makin lama balloon tu makin mengembang. So maknanya kita boleh tahu the volume of the gases will increase as the temperature will increase. Ini pun kita akan belajar kejap lagi. Kita akan belajar kejap lagi lah. And the last one is gas can be compressed. Sebab apa? Sebab the distance between particle tu is very large. So kalau awak apply pressure, so makin lama awak boleh kecilkan distance between particle tu. So kecilkan distance between particle tu, maknanya kita akan compresskan. Maknanya kita boleh tekan gas tu untuk occupy a smaller volume. So gas ni dia ada higher compressibility compared to liquid and solid. Sebab liquid and solid, the particles still arrange close with each other. So it's very difficult for it to be compressed. Okay, any questions so far? Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, so normally if we talk about the gas, okay, we normally talk about the pressure, the temperature, the amount of the gases and also the volume. These are the four main physical properties ataupun the characteristic of the gas. So the gas law is some sort of law to govern ataupun to show the relationship between each of these properties. Okay, normally in order to create a relationship in the gas law, so kita ada 4 properties, so temperature, pressure, volume and amount of gases. Amount of gases ni adalah number of mole lah. So normally kalau kita nak buat eksperimen nak cari relationship, 2 of the variable tu kita akan jadikan sebagai constant variable. Okay, lagi 2 tu yang kita akan cari dia punya relationship. Okay, so itu ada gas law. So gas law is a general way for us to study the relationship between the properties of the gases. Okay, so in your syllabus you're going to learn about the 3 main, okay, ataupun 3 major gas law. Okay, so kita akan dah hilang dah slide tu. Kita dah hilang lah slide tu, tak apa. Okay, so kita akan belajar lah 3 different gas law. Kita ada Avogadro's law, kita ada Boyle's law, kita ada Charles law. Okay, so macam saya kata tadi, the main, kalau kita cerita tentang gas, kita mesti akan cerita tentang pressure. Ni kita recap sebaliklah yang dalam fizik. So inside the particle, okay, inside the container, the gas particle will either collide with each other ataupun they collide with the wall of the container. So the pressure exerted inside the container itu terhasil apabila the gas particle itu collide with the wall of the container. So the langgar-langgar wall tu dia akan create satu benda tu yang kita panggil sebagai pressure. And in order to measure the pressure, we know that the pressure is force over area. Is the amount of forces acting on the surface area. So sebenarnya kalau kita tengah berjalan, kalau kita tengah tidur, apa pressure yang acting dekat badan kita? Apa pressure yang acting dalam badan kita? Dekat badan kita, bukan dalam, dekat badan kita. Atmospheric pressure. Yes, atmospheric pressure. Kita yang atmospheric pressure ni is the pressure that acting on all surface at the same value lah kalau dia ada dekat location yang sama. The reason kenapa badan kita tak explode ataupun badan kita tak berkecai waktu even though kita ada constantly kita ada pressure dekat badan kita, sebab our internal pressure is equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is 1 atm ataupun 760 mm of mercury. So sekarang ni macam badan kita tak explode sebab apa? Sebab dalam badan saya pressure juga adalah 760 mm of mercury. Dekat luar pun pressure tu adalah 760 mm mercury. So kalau pressure internal dengan external tu sama, benda kita maintain lah. Tapi contohnya lah, kalau dalam badan saya ada pressure lagi tinggi daripada atmospheric pressure, apa jadi? Apa jadi? Meletup. Meletup. Dia explode lah. Dia meletup lah. Awak pun macam berkecai. Okay. So macam saya kata tadi, okay, pressure is the resulting of the force exerted on a molecule ataupun on the surface. Okay. So we know that the SI unit for the force is Newton and the SI unit for the surface area is meter squared. So normally the pressure, the unit of pressure is Nm, Newton per meter square. Ataupun we can call it as a Pascal. Okay, so in this chapter, awak kena tahu macam mana nak convert
the different unit of pressure. Sebab for a certain formula, dia ada certain unit yang pressure yang awak kena guna. So awak kena tahu macam mana nak convert. Okay, so 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Okay, another unit of measure for a pressure is ATM. Okay, ATM yang ni awak selalu dengar ni, yang ATM ni. Okay, so 1.01325 times 10 power 5 Pascal is equal to 101.325 kilopascal. Dia bersamaan dengan satu ATM. Yang ni nanti awak kena tahulah macam mana nak convert. Okay, selain ATM, okay, another type of unit of pressure yang kita guna adalah torr ataupun millimeter mercury. Okay, so 1 ATM is equal to 760 millimeter of mercury and equals to 760 torr. So kalau saya ada 1 torr, berapa millimeter of mercury? Kalau saya ada 1 torr. 1 millimeter mercury. Okay, 1 millimeter mercury. Berapa ATM? Kalau buat dalam pecahan, senang je, tak nak tekan kalkulator. 1/760. 1/660 ATM. Awak kena tahulah macam mana nak convert. Okay, the last type unit of pressure that you need to know is 1 bar. Bar ni kita jarang gunalah. Bar ni kita normally dalam calculation we either use torr, Pascal, millimeter mercury ataupun ATM. So awak kena tahu macam mana nak convert dia. Okay, any questions so far? Ada soalan? Okay, tak ada. Okay, ni saya kata tadi. So we have 3 different main gas law. We have, so awak ingat je. Awak ingat A, B, C. So we have Avogadro's law, we have Boyle's law, we have Charles' law. And each of the gas law, it represent a different relationship. So for example, Avogadro's law, tell you the relationship between the quantity. The quantity for this case is the number of mole to the volume of the gases. For the Boyle's law, it will tell you the relationship between the pressure and also the volume. While for the Charles' law, they tell you the relationship of the temperature to the volume. So kalau awak kena tahulah, normally dalam soalan, dia takkan bagi direct atau dia tak ada cakap directly Avogadro's law, takkan direct cakap Boyle's law ataupun Charles' law. So from the sentence inside the question tu, you need to know which variable yang awak constantkan. So once awak dah tahu variable mana yang awak constantkan, awak boleh tahu dia akan apply law yang mana satu. Okay, so we're going to start with the Boyle's law lah. Okay, so Boyle's law, sebab macam lesson sebelum ni ada student tanya, okay, macam mana relationship tu wujud? Macam mana relationship tu boleh jadi? So normally dalam science, any relationship tu is based on the result of our experiment. So for example, Boyle's law, so because Boyle's law, he want to study the relationship between the pressure to the volume of the gases. Okay, so we have an instrument that we call it as a manometer. This instrument we call it as a manometer, and this one is a closed open end manometer lah. Okay, so manometer ni yang ini kita panggil sebagai J tube. Kita panggil sebagai J tube. So dalam J tube ini awak kena satu open end, maknanya satu ruang yang kosong, dan satu closed end. So if you masukkan gas dalam J tube tu, and then awak trap gas tu dengan menggunakan mercury. So the total pressure acting on the gases itu is equal to the atmospheric pressure, sebabkan ni open end. So dalam open end mesti ada atmospheric pressure yang akan exerted dekat J tube tu. So atmospheric plus the delta H, where the delta H is the difference in height between the mercury level ni. Daripada, so kalau mercury level awak macam ni, delta H awak adalah yang ini. Delta H awak. Dan delta H ini, ketinggian ini bersamaan dengan pressure. Dia proportion to the pressure. Okay, so kalau tinggi mercury awak tu macam ni, berapa delta H kita? Yang untuk gambar 2 ni. 0. Delta H is equal to
zero lah. Sebab delta H tu is the difference in height between those the mercury. Okay, sebab kita tahu the delta H is proportion to the pressure. So once you added more mercury inside the J tube, okay, once you added more mercury inside the J tube, maknanya delta H akan tinggi. So delta H tinggi maknanya lagi banyak mercury yang awak letak, lagi tinggi pressure yang exerted on the gases. So boss ni dia buat eksperimen, dia tengok once they added banyak mercury dalam J tube itu, the volume occupied by the gas is become smaller. So this is the result that obtained from the boss experiment lah. So as the pressure increase, okay, as the pressure increase from 780 torr to 3112 torr, volume dia decrease. Volume decrease as the pressure increase. Okay, dan one of the interesting finding is kalau dia darabkan value of the pressure tu dengan value of the volume, tak kisahlah berapa value dia, tapi kalau awak buat dekat constant temperature and the constant amount of gas, awak akan dapat value P darab V tu sama. Maknanya kalau awak darab P dengan V, tak kisahlah value dia berapa, as long as the experiment is done under the constant temperature and the constant amount of gas, okay, awak akan dapat satu nilai constant. Okay, so from this experiment, boss dia buat satu conclusion. Dia buat bukan satu lah, sorry. Dia buat 3 conclusion. So the product of corresponding P and V value is a constant that we call it as K. Selalu dalam matematik memang constant kita akan guna K lah. Okay, and the P is inversely proportional to the value of volume. That means when the pressure increase, the volume will decrease. Okay, and then the P is directly proportional to the 1 over V. So from the result obtained from this boy experiment ni, kita kena plot graph. Sorry, bukan plot, awak kena sketch graph. Okay, so one of the graph that you need to know how to sketch and interpret is the pressure against volume graph. So if the question asks you to sketch a graph, okay, you need to label, okay, and then you need to have the title of the graph. So if the P is inversely proportional to the value of V, so macam mana bentuk graph tu? Curve. Curve kan? Dia inversely proportional. Dia inversely proportional. So maknanya at a higher pressure, so sini higher pressure, ini volume dia. Okay, kalau saya lowerkan pressure, ini volume dia. So maknanya lagi tinggi pressure, lagi rendah kita punya volume. Okay, boleh tanya, ada any question? Ada soalan? Boleh sir. Boleh Tak ada Okay. So, if you plot the graph of pressure against 1 over V, sebab pressure itu adalah directly proportional to 1 over V. So, awak akan dapat graph straight line. So, maknanya P 1 over V increase, maknanya volume tu rendah lah. So, pressure pun akan increase. Kalau awak tengok dia punya graph. Okay. So, macam kita cakap tadi, kalau awak tengok ni, PV ni, tak kisahlah awak ubah pressure ataupun ubah volume banyak mana pun, value of PV ni masih sama. Sebab itulah kalau awak plot PV against P ataupun PV against the volume, awak akan dapat graph constant. Graph dia plateau je. Dia tak naik, dia bukan inversely proportional. Okay. So, from the result of the experiment ni, boys dia buat satu conclusion. Okay, so boys dia buat satu conclusion. So, at the constant temperature, the volume occupied by a fixed amount of gas. So, maknanya T constant, N pun constant. So, T constant and constant, the gas is inversely proportional to the pressure. So, macam ni lah kita dapat relationship tu. Kita dapat daripada result eksperimen. Okay. So, ataupun, okay, awak boleh tulis macam V is directly proportional to the 1 over P. Ataupun V is inversely proportional to the pressure. Ataupun awak boleh buat pressure, ni pun dia sama juga. Dia masih benda yang sama. Okay. So we know that PV is is inversely proportional to 1 over V. So kalau kita nak tukarkan proportionality tu kepada equal, saya kena buat apa?
times with the constant. Yes, we need to times with the constant, with some sort of constant. So, and the constant is equal to P multiplied by volume. Okay, so now, let's say awak ada gas yang sama, amount of gases yang sama awak buat dekat temperature yang sama. Tapi awak ubah condition dia, awak ubah pressure ataupun awak ubah volume. Okay, so kita tahu PV is equal to K dan T and N ini constant. Okay, T and N is constant. So let's say kalau saya ubah pressure, kalau saya ubah pressure, nak dapatkan volume yang baru, sebab PV tak kisahlah value dia apa, awak akan dapat jarak dengan constant. So awak boleh buat satu formula yang kita panggil sebagai P1V1 equal to P2V2. One ni refer to the condition 1 ataupun sebelum lah, and 2 refer to condition number 2. Okay, any question so far? Boleh? Yes, sir. Boleh Okay, kenapa kan kita cakap tadi pressure is inversely proportional to the volume. Kalau nak terangkan, kita akan terangkan in term of particle arrangement tu. So we know that the distance between the particles is very far apart. So when you reduce the volume, what happen to the distance between the particle tu? Makin besar ke makin kecil distance tu? Kecil. Makin kecil kan? So makin kecil. So kalau distance between the particle to become smaller, particle itu the rate of the collision between the particle and also the rate of collision from the particle and also the wall of container itu akan lama makin besar. So kalau collision dia besar, apa jadi dekat pressure? Increase. Increase. So that's why lah, reduce the volume, so distance mengecil. Distance mengecil, the collision increase. So collision increase maknanya pressure akan increase. Okay, so ni kita tengok example question. Yang dalam lecture ni saya bagi yang senang lah. Nak yang hardcore sikit, awak kena buka tutorial. Okay, so a sample of chlorine gas occupy a volume of 2 liter at a pressure of 1 atm. So awak boleh jadikan ni sebagai V1P1 lah. Okay, ingat dapat soalan, keluarkan information with unit Okay, calculate the pressure of the gas at the volume increase to 5 liter at a constant temperature. So maknanya volume tu, dia asal dia 2, kita naikkan kepada 5, kita cari pressure baru. Okay, kalau awak tengok soalan tu, dia cakap constant temperature. So constant temperature, and then dia tak ada cakap pun number of mole dia berbeza. So kalau dia cakap number of mole berbeza, maknanya mole dia pun constant. So ni kita akan apply Boyle's law lah. So kita tahu at the different condition, dia akan P1V1 equal to P2V2. Okay, so now we want to find the P2. So we know that P2 is equal to P1V1 over V2. Okay, macam saya cakap waktu saya ajar chapter 1, nak buat calculation, awak kena masukkan sekali dia punya unit. Supaya awak tahu, awak boleh tak cancel out unit tu. So pressure kita for pressure 1 is 1 atm. Volume 1 is 2 liter. Okay, volume 2 is 5 liter. Okay, kalau untuk Boyle's law, pressure, temperature tu apa-apa unit pun tak apa. Janji unit dia sama. So maknanya kalau dekat P1 ini unit awak tor, dekat P2 pun unit awak pun kena tor juga. Kalau volume awak dekat sini ml, dekat sini pun kena ml. Supaya awak boleh cancel out unit. So yang ini saya boleh cancel out unit liter. So berapa value of pressure at P2 ni, berapa? 205. 2 over? 204. So 2 over 5 ataupun 0.4. So unit is? ATM. So unit is ATM. Okay. Okay, so second example. Okay. The pressure of a sample of hydrogen gas, okay, container is 50 ml container. Maknanya volume 1 is 50 ml. Okay, and the pressure 1 is 765 millimeter mercury. Okay, so they transfer ke another container and then the new pressure is 125 millimeter mercury. So cari V2. So awak rearrange lah. So kita tahu dia cakap the pressure amount dia sama. Okay, kalau dia tak cakap pasal temperature, awak kena assume temperature dia constant lah. Awak kena assume temperature dia constant.
So nak cari V2 is equal to P1 V1 over P2. Okay, P1 awak is 765 millimeter mercury. V1 50 ml. P2 125 millimeter mercury. So boleh cancel out. V2 awak dapat berapa? Ada yang dah kira? V2. 46.36. Okay, 46.36 ml. Unit dia ml lah sebab ini je unit tinggal. Okay, ada soalan tak setakat ini? Boleh okey lagi tak? Sir, Ya saya. which one is preferable, sir? Fraction or decimal? Decimal. Decimal. Okay, sir. Thank Okay. you. Welcome. Okay. Okay, Boy's Law. Ada apa soalan tentang Boy's Law? Boleh? Semua okey Kalau okey, kita tengok pula Charles Law. So tadi Boy's Law dia measure volume pressure relationship. Okay, Charles Law dia measure pula temperature volume relationship. Tapi kalau awak nak tahu, Charles Law ni dia dibuat 1 century after Boy's Law. Sebab maknanya lepas Boy's Law buat cari pressure volume relationship tu, for the whole century tu tak ada siapa pun terfikir nak cari tentang volume temperature relationship tu. So that's called the Charles lah. So Charles ni dia study the temperature volume relationship. So at a constant pressure, the volume of the gas sample will expand. Kita akan tengok dah kejap lagi sebab apa. Sebab tengok contoh ni, this one is the capillary tube. So the yellow part is the gases lah. And the mercury. Okay, reason dia sebab apa kita selalu gunakan mercury sebagai measurement untuk pressure adalah mercury ni the very high density. So very high density maknanya mercury only occupy a very small volume. So that's why lah mercury kita boleh muat dalam thermometer, kita boleh muat dalam alatan-alatan yang kecil sebab dia ada very high density. So when you apply heat to the gases, awak tengok the gas will expand. Tapi the amount masih sama, mole of gases masih sama. Cuma sekarang ni as the temperature increase, the gas will occupy more volume. Kita tengok mercury tu dia makin lama kita tolak ke atas lah. So from this kita boleh tahu yang the volume of the gases itu adalah directly proportional to the temperature. Sebab apa? Okay, once you apply heat to the particle, the kinetic energy will increase. So when the kinetic energy increase, the collision between the particle and the collision between the particle and also the wall of the container will also increase. So kalau collision tu increase, dia akan makin tolak naik atas. Dia akan makin occupy banyak volume. That's why lah as the temperature increase, the volume of the gases will also increase. Okay tak ni? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh Boleh, sir. Okay, ini yang saya cakap tadi pasal hot air balloon ni. So before awak pasang api dekat hot air balloon ni, the balloon tu dia deflate, dia kempis je. So once awak dah pasang gas, awak dah pasang api dalam hot air balloon tu, kita akan supply. So kita akan supply heat dekat dalam balloon tu. Kita supply heat, maknanya volume of the gases tu akan makin lama ada makin kinetic energy makin tinggi. So akan keep tolak sampailah dia occupy volume yang besar. So that's why lah hot air balloon ni dengan hanya menggunakan gas ni je, dia boleh float. Sebab kalau apa, sebab volume besar, density dia akan kurang. Sebab tu dia boleh makin lama makin terapung. Okay. So when the study of the the temperature and volume were done at any given pressure, the plot itu awak akan dapat a straight line plot. Okay, so kalau untuk Charles Law, awak kena tahu macam mana nak plot dua graph. The first graph is you need to know how to plot a volume against temperature in degree Celsius. So kalau awak nak plot the graph of the volume against degree Celsius, graf awak dia takkan dekat kosong sini. Dia takkan dekat kosong. Tapi doesn't matter at what pressure awak buat eksperimen tu, okay, dia masih akan dapat straight line. Dan kalau awak extrapolate the graph itu, semua itu akan menuju dekat satu point, satu temperature yang negatif.
Okay, dan the value itu adalah negative 273.15. Yang ini kita panggil dia sebagai absolute temperature. So basically absolute temperature is the lowest possible temperature yang any particle ataupun any metal can possess. At this temperature, the volume of the gas is zero. Tapi sampai sekarang tak ada satu pun eksperimen yang kita buat berjaya dapatkan temperature rendah ni. Yang paling rendah adalah yang paling rendah tak silap saya adalah times 10 of minus 19 saja temperature paling rendah yang kita boleh dapat sekarang ni lah kalau untuk rendahkan volume. Tapi negative 273.15 ni the lowest possible in term of theory lah, tapi actually kita tak boleh buat lagi. Tak ada pun lagi material yang ataupun kita tak ada lagi alat untuk ada temperature yang ni. Sebab inilah temperature yang paling rendah yang kita boleh exist. Okay. Tapi if you plot the volume against temperature in Kelvin, okay, if you plot the graph of volume against temperature in Kelvin, awak akan dapat straight line tapi dia mesti start dari kosong. Sebab 0 degree Celsius is equal to negative 273.15 Kelvin. Kelvin ni sebab nama orang yang buat unit ni nama dia adalah Kelvin. Nama dia Lord Kelvin lah. Okay, so any calculation that involving Charles law, temperature awak mesti dalam Kelvin. Any calculation that involve Charles law, your temperature must be in Kelvin. So you need to know how to convert the temperature from the degree Celsius to the Kelvin. So nak convert itu kita ni lah. So maknanya nak convert Kelvin, temperature in degree Celsius, awak kena tambahkan dengan 273.15. So ingat dalam Charles law, the temperature must be in Kelvin. Okay. So from the experiment daripada Charles ni, so dia boleh buat satu conclusion. So at a constant pressure, the volume occupied by a fixed amount of gas is directly proportional to the absolute temperature, which is in Kelvin. So maknanya V directly proportional to T. So when V is directly proportional to T, so V is equal to KT, where K is the constant. So K is equal to V over T. So that's why lah at the constant temperature and mole, tapi kalau ubah temperature of the gases itu, nak cari volume yang baru itu, dia akan jadi formula dia macam ni. V1T1 over equals to V2 over T2. Okay, so far any question? Any question? Tak ada ni kita dah ni. Ya saya. Apa? Untuk temperature tu, kalau kita nak tukar kepada Kelvin tu tambah 273 or 273.15? 273.15. Okay sir, thank you sir. Sama. Okay. So let's take a look at this example. Okay, a sample of carbon monoxide gas occupy. Okay, volume dia adalah occupy volume of 3.2 liter. Nampak ke saya guna warna biru ni? Jangan saya tukar warna lah hitam. Okay. So temperature itu adalah 125 degree. Okay. So then the sample is then cooled at a constant pressure until it contract. Tu maknanya volume tu reduce lah. Volume reduce to 1.54 liter. Okay, calculate the final temperature in degree Kelvin. So sekarang kita tahu V1 over T1 equal to V2 over T2. So we want to find the temperature 2. So temperature 2 is equal to V2 T1 over V1. Okay, so kita carilah volume at 2 is 1.54 liter. Temperature 1 adalah 125 tapi ini dalam Celsius. So awak kena convert dia kepada Kelvin. So you need to add 273.15 Kelvin. Okay, over volume 1 is 3.2 liter. So boleh cancel out unit liter. So berapa value of T2 yang awak dapat?
124.90. 124.90. 191.61. 191.61 Kelvin. Sebab dia dalam Kelvin lah. Okay. Okay ni, ada soalan tak? Boleh Boleh sir. Boleh Okay. Okay, so second example. Okay, a sample of gas. So okay, so let's say kalau ni capillary tube tadi lah, ni capillary tadi. So ni ada mercury leak. Okay, so maknanya so initially volume dia adalah 4.5 ml. So then temperature is 22 degree. So we need to calculate the volume of gas when the capillary tube is heated to 60 degree. So heated to 60 degree lah. So maknanya V1 T1 equal to V2 T2. So we want to find the V2 lah. We want to find the V2. That means V1 T2 over T1. So volume 1, initially the volume is 4.5 ml. Okay, so temperature tu is 60 degree tapi kita kena convert kepada Kelvin. Over temperature 1 kita adalah 22 plus 273.15 Kelvin. So if you calculate, then the volume 2 itu awak akan dapat 5.07 ml. Dapat tak value macam ni? Sir, I got 5.079, so 5.0. 5.08 pun still satu. Yeah. So ataupun 5.079 ml. Okay. Boleh calculation ni senang je. Jangan risau, senang je. As long awak boleh tahu soalan tu dia akan apply law apa. So awak boleh buat. Okay. So kita tahu tadi kalau based on the Boyle's law, based on the Boyle's law, volume is inversely proportional to the pressure. Volume is inversely proportional to the pressure. And based on the Charles law, volume itu is directly proportional to the T. To the T. And then kita boleh combine kan. So combine kan dua ni. So awak akan dapat sebut kat sini kalau awak combine kan awak akan dapat V directly proportional to T over P. Kalau saya nak elakkan proportionality tu saya kena buat constant kan. KT P. So K itu bersamaan dengan VP over T. So for this case, awak boleh combine Charles dengan Boyle's law. Maknanya awak hanya kan macam yang Charles law dengan Boyle's law, kita constantkan dua variable kan. Tapi kalau combination ni awak constantkan satu variable sahaja. Kalau for this case, constant apa yang kita variable apa yang kita constantkan untuk case ni? So kita ada volume, temperature, pressure, mole. Yang macam satu kita. Mole kan. So kalau mole tu kita constant tapi pressure, volume dan temperature tu berubah, kita kena combinekan Boyle's and Charles law. So kalau awak combinekan, nanti ni awak expandkan sebab dia sama dengan constant. Awak expandkan, awak akan dapat equation yang ini. Awak dapat equation yang ini. Okay. So contohnya, a sample of methane gas. A sample of methane occupy a volume. So volume 1 is 25.5 liter. So temperature 1 is 298.15 Kelvin. So and the pressure is 153.3 kilo Pascal. Find its volume. You need to find the volume at STP. At STP, temperature berapa, pressure berapa? At STP. Temperature berapa, pressure berapa at STP? Pressure dia 1 atm, temperature dia 0 degree. So kalau dia kat STP, temperature 0 degree Celsius and the pressure is 1
ATM. So kalau macam ni, volume berubah, pressure berubah, temperature berubah, so awak kena gunakan combination of Boyce and Charles law. So P1V1 over T1 equals to P2V2 over T2. So now we want to find the V2. Okay, pressure 1. Okay, kalau awak tengok pressure ini adalah dalam kilopascal. Tapi at STP pressure dalam ATM. So boleh tak saya terus masukkan value tu? Boleh tak? Dalam equation. Tak boleh. So kita kena convert dulu. Kita kena jadikan dia unit yang sama. So kita tahu 1 ATM is equal to 101.325 kilopascal. So now we have 153.3 kilopascal. So kalau awak tukar, awak akan dapat 1.51 ATM. Okay. So temperature yang ini pun kita kena tukar kepada Kelvin. So 0 degree berapa Kelvin? 0 degree Celsius. Negatif 273.15. 273.115. Sebabkan temperature in Kelvin bersamaan dengan temperature in degree Celsius tambah 273.115 lah. Okay. So awak kena tambah. So pressure 1 kita adalah 1.51 ATM. Okay, volume 1 kita 25.5 liter. Okay, temperature 1 kita adalah 298.15 Kelvin. Okay, so pressure 2 kita adalah 1 ATM. Volume 2 yang kita nak cari, temperature tu adalah 273.15 Kelvin. Okay, so awak dapat berapa volume tu? Awak kira. Volume tu dapat berapa? 35.28 Yes, 35.28 unit is in liter. Sebab apa? Sebab kalau awak cancel unit tu, awak akan dapat liter je yang tinggal. Sebab ni nanti ni akan naik atas. So awak boleh cancel. Yang ini akan turun bawah, so awak boleh cancel. So unit find awak adalah liter. Okay, boleh ni? Boleh Boleh sir. Okay. Yes, saya. Boleh explain lagi sekali yang conversion of ATM to Okay, conversion of ATM Okay, so we know that 1 ATM is equal to 101.325 kilopascal. Okay, sekarang ni sini kita punya pressure dia bagi 153.3 kilopascal. So awak nak cari X ATM ni. So kena buat cross multiplication je. So basically ini darab satu ATM bahagilah dengan yang ni. Okay sir. Sebab boleh. tapi line saya tak. Okay, tak apa. Okay sir. Okay. Okay. So the last one kita ada pasal Avogadro's law. Avogadro's ni nama ni familiar sangat. Yang ni kita dah belajar dah waktu chapter 1. Okay. Avogadro's law state that at a constant pressure and temperature, at a constant pressure temperature, the volume of the gas is directly proportional to the number of mole. So mole is directly proportional to the volume. Mole increase, volume pun increase. Okay. Kalau dia macam ni siapa yang pernah buat donat ke, buat pau ke, buat roti kat rumah, kan kita kalau nak buat donat atau roti kita kena letak yeast kan. Kalau kita reactkan yeast tu, apa jadi? Dia akan release gas apa? Yeast. Carbon dioxide. Dia akan release carbon dioxide. So sebab apa roti tu boleh mengembang? Sebab Sebab the mole of carbon dioxide dalam roti tu makin lama makin tinggi. Sebab kalau awak proofkan roti tu lama-lama, awak akan tengok roti tu, the dough itu akan makin lama makin besar. Sebab apa? Sebab mole of carbon dioxide dalam roti tu makin lama makin banyak. Sebab kalau ikut Avogadro's law, mole tinggi, volume pun tinggi. So maknanya mole tinggi, maknanya dia akan occupy volume yang besar. Sebab itulah roti, donat, dia mengembang. Kalau awak letak yeast lah. Okay. So yang ni tak ada lah. Okay. So kita tahu tadi V is directly proportional to N. So V is equal to K N.
Dan K is equal to V over N lah kalau awak nak cari value constant dia. Cari value constant. Okay, yang ini contohnya. So increase number of mole of the CO2, volume dia automatic akan increase. Okay, tapi kita recall balik from chapter 1. Ni chapter 1 punya ni. Ada constant temperature and pressure. Okay, doesn't matter what type of gases, as long as the number of mole itu sama, volume dia mesti sama. Tak kisahlah dia gas hydrogen ke, gas nitrogen ke, gas methane, as long as we measure the volume at the same temperature and pressure, dia masih akan constant volume dia. Tak kisahlah dia berapa dia punya amount lah. So dia punya ini akan masih sama. Dia akan occupy the same volume. Dia akan occupy the same volume. Yang ni chapter 1 punya ni. Kalau awak ingat oleh dalam nota chapter 1 ada pun gambar ni. Okay. So yang ini yang tadi kita tengok, sebab yang ini saya tunjuk tadi tu, yang V is directly proportional to N. So then V is equal to Kn. So V over N is equal to K. So kalau awak constantkan temperature and constantkan pressure, tapi contohnya saya ubah volume, nak cari pula number of mole yang baru. Sebab tu akan terhasilnya formula yang ini. Akan terhasil formula yang ini. Okay. Okay, so kita tengok Okay, the 2 mole of chlorine gas in the cap cylinder with piston occupy. Okay, so maknanya kalau ada ni cylinder, ada piston, okay, ni ada 2 mole Cl2, volume dia adalah 49 liter. Okay. Now, so asal dia 2 mole, okay, kalau awak baca soalan dia tambah lagi 3 mole. Tambah lagi 3 mole Cl2. Okay, what happened to the final volume? Okay, so kita tahu V1 over N1 equals to V2 over N2. Okay, V1 kita berapa? V1 kita? 49 liter. 49 liter, okay. N1 kita 2 mole. V2 kita yang kita nak cari. Okay, N2 kita berapa? N2? Nah, 3 mol. 3 mole. Asal 2, dia 5 tambah lagi mole. 3 kan? So 5 mole. Sebab dia kat when another 3 mole are pumped. Maknanya 2 tambah 3 lah 5. So kalau awak kira berapa volume tu awak? Berapa volume tu? 122.5. 0.5 unit is in Liter. liter. Okay. Okay, yang ni kita tengok sample. So kita ada a 6 liter sample at 25 degree and 2 atm of pressure contain 0.5 mole of a gas. Okay. If an additional 0.25 mole of gases at the same pressure and temperature. Maksudnya temperature and pressure tak berubah. Okay, what is the final total volume of the gases? Okay. So kalau temperature volume tak berubah, kita akan apply Avogadro's law. So initially the volume is 6 liter. Mole is 0.5. So we want to find the final volume. Okay, N2 kita asal dia 0.5 and then you add another 0.25 mole of gas. So total is 0.75 mole. So calculate the V2 tu awak dapat berapa? 9 liter. Okay, dapat 9 liter. Okay, I think that's all for today's lesson. Okay, in the next lesson, okay, so maknanya modul komputer petang ni, modul hayat hari Rabu. So we're going to learn about the ideal gas equation and also the Dalton's law of partial pressure. So, any other question? Tak ada, sir. Tak ada Okay, so kalau tak ada, okay, kita stop sekarang.